సో ఈరోజు క్లాసులో మనం స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీకి సంబంధించిన మరికొన్ని కాన్సెప్ట్స్ చూద్దాం. అందులో భాగంగా మనం లాస్ట్ క్లాస్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లోడింగ్ అంటే డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ లోడింగ్ అనేది చూసాం. అవి ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ గ్రాడ్యువల్లీ అప్లైడ్ లోడ్ అండ్ సడన్ లోడ్, ఫైనల్లీ ఇంపాక్ట్ లోడ్ ఆర్ ఫాలింగ్ లోడ్. సో ఇందులో ఈ గ్రాడ్యువల్లీ అప్లైడ్ లోడ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, దాని అనాలిసిస్, అందులో మనం స్ట్రెస్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అనేది ఈ క్లాస్లో చూద్దాం. So let us take a body of length L and which is subjected to the load P. ఇప్పుడు ఈ బాడీ పైన మనం లోడ్ అప్లై చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. దీనిపైన మనం P అనే లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు దీని లెంగ్త్ అనేది ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. సో సిన్స్ దిస్ ఇస్ ద టెన్సైల్ లోడ్, its length is extended by, let us assume that it is delta L. So here the length is delta L. So it will be like this. So length మనం ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకుంటే, so this is delta L. Right now since load is applied gradually here, we already learned that it varies from 0 to the maximum value, that is P. సో అందుచేత ఏం చేస్తామంటే యావరేజ్ లోడ్ అనేది తీసుకుంటాం. సో మనం లోడ్ వేయాల్సి వచ్చినప్పుడు 0 వేయాలా, P వేయాలా, అంటే మధ్యలో ఏ వాల్యూ వేయాలా అని మనకు కన్ఫ్యూజన్ రాకుండా దానికి యావరేజ్ వాల్యూ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో అందువల్ల యావరేజ్ లోడ్ ఈస్ మినిమం లోడ్ 0 అండ్ మాక్సిమం లోడ్ P, సో డివైడెడ్ బై 2. సో దట్ ఈస్ ద P by 2 which is considered for the calculation of purposes. And then we also know that since this force is doing some amount of work as it is moved by the distance delta L, this work energy which is supplied to this bar in the form of work is stored inside the body. This is also learnt in the last class. So here the work done is given by load or the P multiplied with the distance moved, which is nothing but deflection in this case. So load multiplied with the distance moved or deflection, that is equal to strain energy stored. So దీన్ని మనం లోడ్ అంటే మనం ఎవరేజ్ లోడ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ P by 2 and the distance moved is nothing but deflection, that's why it is delta L. And the strain energy stored మనం లాస్ట్ వీడియోలో చూసాం, ఈ ఫార్ములా is equal to sigma square by 2E into area multiplied by length, where E is the modulus of elasticity and sigma is the stress induced. So ఇక్కడ మనకి delta L is equal to sigma L by E అనేది మనం చదువుకున్నాం. Delta L means it is the change in length which is equal to stress multiplied by the length divided by modulus of elasticity. సో అందుచేత ఈ వాల్యూ నేను delta L by E తో రీప్లేస్ చేసినట్లయితే ఫైనల్లీ I will get this equation. అండ్ దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేసినట్లయితే ఈ రకంగా వస్తుంది చూడండి. సో సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు P by A. ఇది మనం ఇంతకుముందు నేర్చుకున్న ఫార్ములానే కదా, మళ్ళీ వచ్చిందేంటి అంటే మనం ఇంతవరకు ఏదైతే మనం నేర్చుకుంటున్నామో లోడింగ్ గురించి, ఆ లోడ్ని మనం గ్రాడ్యువల్లీ అప్లైడ్ లోడ్ అని అనుకొని మనం ఎంతవరకు అనాలిసిస్ చేస్తాం. అందుచేత ఫర్ గ్రాడ్యువల్లీ అప్లైడ్ లోడ్ ద సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ లోడ్ బై ఏరియా. థ్యాంక్ యూ. సో మనం ఇంతవరకు గ్రాడ్యువల్లీ అప్లైడ్ లోడ్ సంబంధించి అనాలిసిస్ చూసాము. సో దాంట్లో స్ట్రెస్ వాల్యూ ఎలా వస్తుంది, లోడ్ ఎలా ఉంటుందో చూసాము. In the next video we will learn about the suddenly applied load. Thank you.